Good evening and welcome to Newswatch on this Saturday, the 13th day of January 2024. Thank you for choosing Hope TV, the station where you look and live. I'm Tess Njenga and our sign language interpreter is Monica Acheng. Let us get you briefed. As the country continues to decry the high cost of living, President William Ruto has maintained that Kenya's main problem is not the collection of taxes, but rather public debt. Speaking when he commissioned 90 MVA Naivasha Special Economic Zone substation today in Nakuru County, the president said that the country must strive to be self-sustaining. The head of state now says that industrial revolution and enhancing productivity through farming will enhance the country's security, hence transforming it. Hii ndio nafasi tuko nayo kama Wakenya kubadilisha nchi yetu. Tumekuwa na matatizo pale nyuma. Kwa mwaka mmoja tumekuwa tukishughulika kujaribu kutatua tatizo sugu ya mambo ya madeni ya Kenya. Shida kubwa ya Kenya sio ushuru, shida kubwa ya Kenya ni madeni. Kufikia sasa ile ushuru tunakusanya sisi wote kwa shilingi 10, shilingi 7 tunaenda kulipa deni. Shilingi 3 ndio tunalipa mshahara, ndio tunajaribu kujenga naye barabara, ndio tunajaribu naye kutengeneza stima kama hii. Mnaona tuendelee kutumia shilingi 7 kwa 10 kulipa deni, ama tungebadilisha tulipe deni na shilingi 3 na shilingi 7 tuendeleshe maendeleo? Si tubadilishe? Ama namna gani jameni? Ama mnasemaje? Hiyo ndio sisi tunasema. Hakuna, lazima tuambiane ukweli. Hatuwezi kuendelea katika nchi iko na madeni kutoka hapa sijui mpaka wapi, ambaye tunakusanya ushuru shilingi 7 tunalipa madeni, shilingi 3 ndio tunahangaika naye kujaribu kuendesha maendeleo. Ndio maendeleo inakwama, barabara inakwama, ile inakwama. Ndio sababu nimesema wakati huu tutaamua sawa sawa, tuhakikisha kwamba tunaweka msingi dhabiti. Well, on a similar note, President William Ruto has said that it is time to change the trajectory of the country. While addressing residents of Kuresoi, North Nakuru County, after launching the Kiambereria Kuresoi Chepsir Road, Ruto said it is an opportunity to change Kenya by lifting those at the bottom through deliberate programs and actions. The road is a 14-kilometer stretch that will provide access to resources, opportunities, and services. The president urged Kenyans to support the government's plans and embrace unity of purpose. He added that his government will continue to fight corruption at all levels. Ile matatizo manne sugu ya Kenya ambayo lazima tutatue mwaka huu tukienda mbele, na ni kwa sababu tumechelewa. We don't have time. Our country has been held hostage for a long time by vested interests and incompetence and corruption. We must, for the first time, change our country. Kuna watu wanamangamanga barabarani na sufuria kwa kichwa na maandamano ati wanataka kupunguza bei ya unga. Bei ya unga itapungua namna gani ukiweka sufuria kwa kichwa? Si lazima mpaka turudi shambani tuzalishe chakula ndio bei ya unga iteremke chini? Wale watu wa sufuria waambie wawache ujinga, tuende shambani, tuende tulime, chakula ipatikane. Matatizo imetatiza Kenya hii ni mambo matatu: incompetence ya viongozi wengi hawajui mahali ya kupeleka dunia. Namba ya pili, vested interest ya watu ambao wanataka status quo because they are beneficiaries. Na jambo la tatu ni ufisadi ambayo inanyang'anya watu wengi nafasi yao, inapelekwa kwa nafasi ya watu wachache. Hiyo mambo matatu we must finish. Mambo ya incompetence, mambo ya vested interest na mambo ya corruption, we must deal with it. It has held Kenya hostage for far too long, and it is time we firmly, decisively go forward as a nation and eliminate incompetence, vested interest and corruption so that we can get our country moving forward.
Sisi tunataka kusema, Your Excellency, kazi yako inaonekana. Tulikuwa hapa mwaka uliopita, hatukuwa na hii manyumba. Wale ambaye wanapigana na hizi project, hata kama unasikia vibaya kwa sababu rais ameleta hii mpango wa affordable housing, hata kama hutaki kuona hii manyumba, ukifunga macho, kwa sababu huwezi funga mpaka dunia ishe, ukifungua utakuta hii manyumba imesimama na wananchi wanaishi huko. Si iko namna hiyo? Si vijana wamepata kazi? Kwa hivyo rais wetu, tunataka kukuomba wewe focus on the job ahead. Wewe uko na mkataba na Wakenya ya kujenga manyumba ya affordable housing na kutafutia vijana ajira. Vijana zaidi ya 3,000 wamepata kazi hapa. Rais, endelea kutafutia hao vijana ajira, kwa sababu wewe uko na mkataba na watu wa Kenya. Na hakuna mtu anaweza pigana na maendeleo. Hii ni maendeleo ambayo inaonekana. Hata mkienda kotini mjifanye ya kwamba hamuoni. Mkija hapa Nakuru mtakuja kuona manyumba imesimama na Wakenya wanaishi huko ndani. The Intergovernmental Relations Technical Committee IGRTC has moved to resolve the row between county and national government on the running of early childhood development and education ECDE centers. The committee denied allegations by the Council of Governors that the function had been taken over by the national government as recommended by the Presidential Working Party on Education Reforms, that is PWPER. The council took issue with the recommendations by the PWPER to transfer the management of over 30,000 ECDE centers to the national government, terming this as unconstitutional. The council went on further to declare that it would in future boycott planned meetings organized to discuss the recommendations of the the PWPR. However, speaking in Naivasha, the IGRTC chairman Kithinji Kiragu said that this was unattainable under the constitution as the services of ECDE were firmly rooted under county governments. IGRTC has written to the two levels of government, inviting them to a consultative meeting on 16th of January 2024. The purpose of the meeting is to provide an avenue for consultations on the recommendations of the Presidential Working Party relating to the implementation of the pre-primary function as envisaged in law. IGRTC implores the two levels of government to leverage on the constitutional and statutory provisions that pave way for continuous consultation, for cooperation, for consultation, for coordination, for interdependence, to give the best they can give in terms of service delivery to the people of Kenya and the children of Kenya. To our knowledge, there has not been a case so far of the transfer of functions of ECD from county governments to national government. In any case, it cannot happen outside the framework of either of two things, either change of the constitution or by invoking Article 187, where the two levels of government can agree to share aspects of the function. 102 pupils from needy families in Embu County who secured places in secondary schools are assured of their secondary education courtesy of Government of Kenya scholarships. The pupils, 46 boys and 56 girls, who will have their fees paid and provided with personal effects during the 4 years in secondary school, are part of the 9,000 pupils to benefit from the government scholarships administered by the Jomo Kenyatta Foundation. Embu West DCC flagged off the scholars aged between 13 and 14 and advised them to be good examples to their peers and the society at large. Tuliweza kupata
applications karibu ya 1,000 na wanafunzi ambao tulikuwa tunawahitaji walikuwa wanafunzi 102, hao wakiwa wavulana 46 na wasichana 56. Hawa ni wanafunzi ambao wako distributed across our county, the 6 sub-counties, na siku ya leo tulikuwa tunakuja kuwa flag off, kuwaongelesha na kuwapatia heri njema pamoja na wazazi wao. Udhamini ambayo wanafunzi hawa wanapewa ni watalipiwa karo ambayo imeidhinishwa na serikali katika viwango vya shule ambayo watajiunga nazo. I'm the first born na kuna wengine wadogo wangu, and then nilikuwa na hofia kwamba sitaenda shule because mimi ni orphan, na sasa mimi huwa na take responsibility ya wadogo wangu tukiwa na shushangu, and then nilikuwa na uoga sana juu nilikuwa naona sitaenda shule, maisha yangu yamepotelea hivyo, but kwa huruma zake Mwenyezi Mungu nikapata hii scholarship ya elimu. Then nikakuja interview, nikaambiwa nimefaulu. Wamepewa hiyo scholarship ndio waweze kuendelea kusoma na wasome vizuri. Kwa hivyo wasipofanya vile tumewaambia, itabindi tu hiyo scholarship yao hiyo withdrawn. And on that note, let us take a short break on Newswatch tonight. We have plenty more coming up. I've actually been trying to find a balance. It's been really tough and hectic, but everyone says once you get a hang of it, it becomes better, and I don't know, but I'm hoping to find a balance soon because it's really been hectic. But you've been in the job industry for a long time, so I think you would know better. Sindio? Huh? What time is it? I need to catch up on Leadership Forum. Do they have a radio here? Never mind. I brought my own. No way. You can't be serious. Wait, why do you have a radio and you can just catch up with the shows on Hope FM podcast? Really? Even Meet of the World? Yeah. I mean, you can find them on whatever platform, name it. AfriPods, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, you name it. But I'm not subscribed on any of them. So no worries. You can just check out the latest episodes on hopemediakenya.org. You can now listen to select Hope FM programs on your favorite podcast streaming platform or directly on our website, www.hopemediakenya.org. Listen and live. Watu wa Mungu, Be the vocalist hapa, and I'm just here to give you a testament. I am a living testimony of the slogan of Hope FM, where they say, listen and live. I am such a serious testimony and a testament to that, a statement, because they have impacted my life big time. And imagine ile kitu wanauliza ni ati, the way they have impacted my life and your life. Tunaweza jaribu pia to spread hii kitu mpaka uko mashinani, to spread hii word ya God uko mashinani. And the only thing they are requesting us to do is just contribute 100 bob. We just become partners with them. Na unapatana tu na bob moja. Lakini pia kama una feel uko philanthropic sana, unaweza piga jil 2. Twende hivyo, Alright? And so they are calling it 100 for 1, where you just give out 100 bob and they can reach out to another soul. And of course mnauliza, okay, tuko na hiso tunatuma wapi? Hiso tunatuma via M-Pesa na tuko na paybill number. Paybill number yetu ni 933933. Alafu hapo kwa account name, alright? Andika tu FOH, yani Friends of Hope. Alafu tuma ile kitu natuma. Hapo mbele ni pin number yako na ni siri yako. Alafu tumeshamaliza hii kitu. Click on the send. Na imagine utakuwa umefanya kitu moja serious sana. We as Hope Media tutakuwa tumereach out to one soul.
God bless you. Be Ire. Welcome back. Now, it is a sigh of relief for 540 students from 45 wards of Bungoma County who have received bursaries, from disadvantaged families after they received funds for their high school education from the county government. Bungoma County Governor Ken Lusaka, who presided over the launch of the education funding plan, asked the students to be diligent in their studies. Kimilili Member of Parliament Didmas Barasa took the opportunity to slam those who impregnate school-going children, saying that they should be punished according to the law. The funding costs 140 million shillings, with the bursary plan expected to benefit other students. Tulisema wale ambao watapata marks 350 and above ndio watapata scholarship, lakini not all can get 350 and above. Kuna wale ambao pia kwa sababu mbalimbali upungufu, huwa nasema mtihani na changamoto mingi. Unaweza kwenda kwa mtihani umesomea kitu inaitwa frog na wameleta rabbit, then unajibu vitu zako ambao zile ulisoma hazikukuja. Bahati mbaya you don't get the marks that you expected. Wao pia hatuwezi kuwawacha nyuma, we cannot leave them behind. That is why we have allocated 4 million to go to bursary to cater for wale ambao hawatapata scholarship. Na pia nishukuru wafadhili wengine KCB, Family Bank na Cooperative Bank kwa sababu pia wametusaidia scholarships ambao wenzenu pia wamepata. Young girls and boys, you are going to get the best education. And this is the only time mko nayo. Some of us, we have played our part. Mimi nimecheza nafasi yangu nikiwa governor wenu. I'm serving my last term as a governor. I don't know what I will be tomorrow. But I need somebody to come and take over from me as a governor. I need somebody to come and take over from Didmas as the member of parliament. I need somebody to come and take over from Dr. Wamamili as CC Education. So what we are doing today is managing succession. That succession will not be there kama hawa watoto hawatasoma, watakuwa wameharibiwa. Wazazi, ujue ya kwamba sheria inasema ukiwa na mtoto ni jukumu lako kulinda huyo mtoto, ni jukumu lako kuprovide for that child. Wazazi wengi ambao nimekutana na wao wanakuja wanasema mimi nina watoto wako shule na mimi sina mbele wala nyuma. So ukisema una mbele na nyuma, huko unasema nini? Na wewe ni mzazi na mtoto ni wako. Wazazi tuwajibike. Tunaposaidiwa sehemu fulani, pia sisi tufanye bidii, tuhakikishe pia tunafanya kitu ili kuchangia masomo ya watoto wetu. The government is implementing robust measures to foster industrial growth and ensure it is commensurate with the country's gross domestic product, GDP. President William Ruto said the government is equipping special economic zones with the necessary facilities to attract investors. Speaking when he commissioned 90 MVA Naivasha Special Economic Zone substation today at Maimahiu, Nakuru County, the president noted that this will attract foreign direct investment, drive industrial growth, and increase exports. He pointed out that this will position the country to benefit from the African Continental Free Trade Area, African Growth and Opportunity Act, and other markets. Rebecca Miano, our CS, and her team are also engaged in 6 other special economic zones in Kenya. Because for a long time, we've had only one special economic zone in Athi River, but now we have another economic zone in Sagana, another economic zone in Thika, one in Nakuru County in Egerton, another one in Eldoret, and a final one in Busia. And that is apart from Dongo Kundu in Mombasa. So all these zones, special economic zones, are important for manufacturing, for industrialization,
for making sure that we attract foreign direct investment that will be invest in these zones, and they are also important for our exports. As we negotiate for market using the Africa Continental Free Trade Area, as we negotiate for market using the AGOA program, we must be prepared as a country to invest with our development partners, with the investment community, so that we can create the products that will access the markets that we have negotiated. Ile auction ya magari, watu wanaendea kule Japan. Sasa hakuna haja ya kwenda Japan, sasa itakuwa inafanyika hapa Naivasha. Hii magari yote ambayo inaletwa Toyota na hiyo ingine kutoka Japan. Sasa tumekubaliana na hiyo kampuni ambaye tunaenda kuanzisha sehemu yao, watakuwa ni watu ya kwanza kupatiwa hii stima tumeanzisha hapa. Na tumekubaliana mwezi wa 4 mwaka huu, miezi 3 ambayo iko mbele hapo, nitarudi hapa. Mtaona magari chungu nzima ambazo zitakuwa hapa, nyinyi mjipange. Na hii soko ambayo itakuwa hapa ya magari sio ya Kenya peke yake, ni ya East Africa mzima. Watu kutoka DRC, kutoka Uganda, kutoka Tanzania, kutoka Central Africa Republic, kutoka South Sudan, kutoka mpaka Rwanda, Burundi, wote watakujia hizo magari hapa. Nyinyi mwanza kujenga hoteli hapa, wao watu watakuja kulalalala hapa wakingojea kununua magari. Now, across our borders, the World Health Organization, WHO, has declared Cape Verde malaria-free. The West African archipelago of 9 islands was officially certified by the international body during a live ceremony on Friday, which was attended by WHO Director General Dr. Tedros Ghebreyesus. Cape Verde Prime Minister Ulises Silva welcomed the milestone, saying the elimination of malaria is the elimination of a constraint on mobility in a country where tourism is the main economic activity. Cape Verde is now the 3rd country in the African region to achieve elimination status of the disease, following Mauritius and Algeria. According to the WHO, Africa carries a disproportionately high share of the global malaria burden. In 2022, the region was home to 94% of malaria cases and 95% of malaria deaths. As you know, malaria is one of the oldest known diseases. It has afflicted humanity for millennia, and it has affected the people of Cabo Verde since these islands were settled in the 15th century. But from now on, we will speak about malaria in Cabo Verde in the past tense. And it gives me great pleasure to announce that on the advice of the WHO Technical Advisory Group on Malaria Elimination and Certification and the WHO Malaria Policy Advisory Group, I have certified Cabo Verde as malaria-free. Je, ushawahi kuweka jambo kwenye mizani? Ushawahi kupata uzito wake? Haya basi, usitapetape zaidi. Naomba unigande, maana mizani ipo hapa kwa ajili yako. Vyakula na mbegu za kitamaduni, na kutuliza fikra na kukuwezesha kupima masuala ibuka katika jamii, tena kwa busara. Tukutane mizani kila Ijumaa saa 1 machweo kwenye runinga ya Hope TV. Yesu ndiye njia. Mtoto gani katika hii ulimwengu ameitwa Mungu mkuu? Nasema akasema audhu billahi. Hata leo usisema audhu billahi, tafadhali usikize. Yesu ndiye njia. Uchambuzi wa masuala tata katika Biblia na vitabu vingine vya kidini. We don't believe that Christ was crucified. Christ was taken right to heaven.
by 4 angels, 4 archangels. Kama Muhammad ndiye alikuwa wa kwanza kuleta dini ya Kiislamu na alikuja after Jesus, sasa inawezekanaje Ibrahimu awe Muislamu, Musa awe Muislamu? Yesu ndiye njia, jadala wa moja kwa moja kati ya walimu wa Kikristu na dini zingine. Wanasema Mwenyezi Mungu ana mtoto. Jambo hilo wanasema limeleta jambo ambalo linachukiza. Siri ya Mungu ambaye Mungu amejidhihirisha katika mili. Hii yote ni ukafiri. Mumefanya makosa makubwa sana kusema kwamba Isa ibn Maryam ni Mungu wa pili na Allah ambaye ameumba mbingu na ardhi mkasema ni Mungu wa tatu. Yesu ndiye njia. Jumamosi kuanzia saa 1:30 jioni kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content, of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries, with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station, with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Now in sports, Darajani Gogo and Kibra Black Stars played out a goalless draw in their FKF National Super League Round 16 fixture played today at the M-Pesa Foundation Academy. Speaking after the match, coaches from both sides said that the teams played well, expressing optimism that they will do better in the next matches. They also highlighted a few challenges facing the game, including the moving of players into different teams during this season and unpredictable weather changes. Game imekuwa poa. I think we played well, even though there were issues to do with the weather. We didn't have all our week training, but I think we did well. It was an end-to-end attack. I think in terms of display, we also did well. So I think we missed quite a number of chances. I think we should have carried the day. But our opponents also played a nice game. So I think we didn't let our people down, because I think they've seen how football is played down there. But we are still contenders. We still believe that come second leg, we'll be able to pull surprises. Tumemiss chances mingi, hao pia wamemiss chances. But we are fighting back, although watu wangu walitoka wakati bado tunacheza league na window ja open. Naona sasa hapo ndio ameniletea main key midfielder, offensive wangu akatoka, central defender wangu akatoka, main players walitoka. That's why tumenini kidogo, but we are coming up. Vile tumekuwa tukicheza follow matches zetu hapo nyuma, tumekuwa tukicome up. Well, that story brings us to the end of Newswatch tonight. On behalf of the whole team, thank you for watching. I'm Tess Njenga, and our sign language interpreter is Monica Achieng. Have a blessed night.